Ei, gente, vamos ver a lição 2 agora. So we have gone through 1 and 2. I had recorded this for you, but I hadn't written the answers, okay? So I want to record it again and write it so you have it. Então vamos lá. Como você é? Traços de personalidade e traços físicos, ok? Então, remember that when I ask como você é, when I use the verb ser, I'm asking about your personality and physical traits, okay? Now, if I use the verb estar, como você está, I'm asking how are you, okay? How are you doing? Então, como você está? Eu estou ótima. E você? Now, como você é? Eu sou. So now you're going to say, your physical, your personality traits. Então, eu sou independente, liberal e moderna. And then I'm going to say that I have short gray hair. Então, eu tenho cabelo curto e grisalho. Remember that cabelo is masculine, singular. You can also use the plural. It depends on what you prefer to say, ok? Então, você pode falar eu tenho cabelo curto e grisalho ou eu tenho cabelos curtos e grisalhos, ok? Just remember, if you use the plural, the adjectives have to agree with the noun. So, eu tenho cabelo curto e grisalho, eu tenho cabelo comprido, so if your hair is long, esse cabelo comprido, castanho ou então loiro, ok? So, these are the colors that you can have for hair. Cabelo loiro, so it's agreeing with hair, ok? Cabelo loiro, cabelo castanho, brown, ok? E cabelo ruivo, ok? If you have red hair. Meus olhos, like my eyes, are, ok? No plural, meus olhos. And remember the pronunciation here, meus olhos, ok? Remember that you have U-S-O. So it becomes, the sound is Z. Meus olhos são castanhos. Now, if you have blue eyes, you're going to say, meus olhos são azul. Não, porque você tem dois olhos, ok? Então, plural, meus olhos são azuis. Plural de azul, azuis. Meus olhos são azuis, meus olhos são verdes, ok? Meus olhos são azuis, meus olhos são verdes, meus olhos são castanhos. Como é o Obama? So you're going to describe him. Ele, so you can use the pronoun, and instead of saying Obama you can just say ele. Ele é alto e magro. Ele tem cabelo curto e grisalho. When he started his presidency, his hair era preto, né? But then at the end it was grisalho, just like mine. Grisalho. Ele tem cabelo curto e grisalho. Ele é, and then you can say the characteristics. Ele é inteligente, calmo and he speaks very well, right? E ele fala muito bem. Como é sua professora? So what is your teacher like? Remember that, so what is your teacher like? Então, ela é, now if you want to say my professor, então minha professora é, verbo no singular, minha professora é mais ou menos alta, independente e paciente. I think most of you say that I am patient, né? E paciente. Ela tem cabelo curto e grisalho. Seus olhos, ou então, you have two ways, right? You can say the eyes of Vanessa, right? Or então the eyes of her. So, os
os olhos. So remember that you have vowel, the S and the O. So you say os olhos, okay? Z sound. Os olhos dela são castanhos. Como é a mulher ou o homem dos seus sonhos? So you're going to describe the man or the woman of your dreams, ok? Então, in my case, I would want a male, ok? O homem dos meus sonhos é, so, ok? O homem dos meus sonhos é inteligente e gentil, like he's nice, ok? Polite and nice. Inteligente e gentil. Ele é alto e mais ou menos magro. Como você está? Eu estou ótima. Now, I am a woman, so I'm going to say eu estou ótima. I use the pronouns she, hers, okay? Now, if you are a guy and if you use the pronouns he, her, his, you're going to say eu estou ótimo, ok? Ou então, you can say eu estou bem, I am well, ok? Eu estou bem. Ou então, eu estou bem, eu estou muito bem. Quantos anos você tem? So, how old are you? In Portuguese, you do not use the verb ser to indicate age, okay? In English, you say I am, and then you say the age. In Portuguese, you're going to say how many years you have. So, think about years as something that you carry on your shoulders, okay? So, I have, in my case, eu tenho 59 anos. Okay? And then you have to say anos afterwards, okay? Eu tenho 59 anos. Vocês, most of you, please know how you spell it, okay? Eu tenho 18 anos. Eu tenho 19 anos, ok? Eu tenho 21 anos. Qual é a sua nacionalidade? So, what is your nationality? You're going to say I am, and then your nationality. Eu sou. Again, the nationality is going to agree with the pronouns that you use to describe yourself, ok? Então, eu sou brasileira e americana. So, you see that I use the pronoun she, her, so brasileira e americana. Onde você mora? Eu moro, conjugate the verb, eu moro em, and then you say the name of the city where you live. So we all live here in Knoxville. Please understand that in Portuguese, when you say onde você mora, that's where you live at the moment, okay? You cannot say I live in Chattanooga because you don't drive back and forth every day, okay? So your parents live in Chattanooga. So your parents' house is in Chattanooga, but you live here in Knoxville, okay? Então, eu moro em Knoxville. Or if you want to say the part of town you live in, ok? Então, eu moro em West Knoxville, eu moro no campus, if you live on campus, ok? Eu moro. Then you have em o campus. So can you leave it like that? You have to put the preposition and the article together. Eu moro no campus, ok? Eu moro no campus, eu moro com meus pais. I live with my parents, okay? Você é solteiro ou casado? So, are you single or married? Okay, now, listen, I think we discussed this in class, right? Even if you are in a steady relationship, you do not say that you are not single, okay? Single, I mean, you are single. I think some of you were confused because you told me, Vanessa, I am in a serious relationship. And I said, it doesn't matter. If you're not legally married, you're single, ok? Então, eu sou solteiro ou solteira. Solteiro ou solteira. Now, if you are married, if your marital status is married, so you say, eu sou casado, eu sou casada.
Então, eu sou. Now, in my case, and this is something that you thought that it was funny, we talked about this, okay? So, in Brazil, in my case, for example, eu vou falar, eu sou divorciada. So, we always say you're divorced. You know, a divorced woman doesn't say that she's single, okay? Divorciada. De que cor é a bandeira americana? So, what color is the American flag? Então, a bandeira americana, now the verb, é azul, branca e vermelha. Why is it in the feminine? Because it's agreeing with bandeira americana. Okay, so branca e vermelha in the feminine. Qual é a sua cor preferida? So, cor is one of those adjectives that you don't know if it's feminine or masculine. So how can you tell that it's feminine? Look at the words around, okay? Sua. So that means your color, so it tells you that cor is feminine. So you're going to say, my favorite color, minha cor. It doesn't matter if you use the pronouns he or she. Minha, the possessive, is agreeing with cor, okay? So it doesn't matter if you use what pronoun you use. Minha cor preferida. Minha cor preferida é. And then you say the name of the color. Minha cor preferida é amarelo. Minha cor preferida é branco, ok? Você está com fome agora? So are you hungry now? So remember that in Portuguese you say, are you with hunger, okay? Are you with cold? Are you with heat? Are you with luck? Ok? Você está com frio? Você está com calor? Você está com sorte? Você está com medo, right? Are you afraid? So this is how you say it. So, are you hungry? Sim, eu estou com fome. Sim, eu estou com fome agora. Yes, I'm hungry now. Ou então, não, eu não estou com fome agora. Não, eu não estou com fome agora. Ok? Tchau, gente. Obrigada.